Akala natin ordinaryong pagkain lang ang mga nakikita natin araw-araw sa paling at grocery. Pero paano kung ang ilan sa mga ito ay makakatulong para sa pagsuporta sa kalusugan ng ating ate? May pitong simpleng pagkain na maaaring idagdag sa ating pang. Araw-araw na pagkain upang makatulong sa ate na manatiling malakas at gumana ng mayos. At may isang pagkain dito na malamang nasa refrigerator niyo na ngayon, pero baka hindi niyo alam kung gaano ito kahalaga. Kaya manatili kayo hanggang dulo dahil pagkatapos ang video na ito, baka iba na ang tingin niyo sa mga pagkain karaniwan lang ninyong nakikita sa kusina. Pero bago natin pag-usapan ang pitong pagkain, kailangan muna nating hindi kung ano ang ginagawa ng ate at kung bakit napakahalaga nitong alagaan. Kung pag-ising ninyo sa umaga ay mapait ang lasa ng inyong bibig o pagkatapos kumain ng mamantika ay nakakaramdam kayo ng bigat o hindi komportableng pakiramdam sa kanang bahagi ng tiyan, huwag ninyo agad balewalain. Maaaring mapansin na parang nawawala ang dating sigla ng balat o nagbabago ang pakiramdam ng katawan. Hindi ibig sabihin na ang mga ito ay siguradong senyales ng problema sa ate dahil marami silang posibleng dahilan, pero kapag paulit-ulit o pinagsama-sama, dapat silang bigyang pansin. Ang ate ay isang kakabang organ dahil hindi ito madaling magbigay ng malinaw na senyales ng pananakit tulad ng ibang bahagi ng katawan. Kaya minsan, kahit may problema na hindi agad ito nararamdaman, tahimik itong nagtatrabaho araw-araw habang pinaproseso ang mga sustansya, gamot, alcohol at iba pang-chemical na pumapasok sa ating katawan. Kaya mahalagang alisin natin ang maling paniniwala na matagal nang kumakalat. Ang ate ay hindi simpleng basurahan ng mga lasa na iniipon lamang sa loob ng katawan. Ang tunay na trabaho ng ate ay mas komplikado kaysa roon. Para itong isang malaking processing center na patuloy na nagtatrabaho. Ang mga bagay na pumapasok sa dugo natin mula sa pagkain hanggang sa gamot at iba pang substance ay dumadaan sa mga prosong tinutulungan ng ate. Ang ilang compound ay binabago upang maging mas ligtas, habang ang iba ay inihahanda para molis ng katawan. Kaya hindi natin kailangang masa sa mga tinatawag na mabilis ang liver cleanse na nanggagakong lilinis in ang lahat ng lasan sa katawan. May sarili ng natural na sistema ang katawan para dito. At mas mahalagang suporta, ang normal na paggana nito sa pamamagitan ng tamang pagkain at pamumuhay. Kapag nahiha apan ang ate na gawin ang trabaho nito, maaaring mapekto ang maraming proseso sa katawan. Kasama rito ang pagproseso ng taba, regulasyon ng asukal sa dugo, metabolismo at pagawak sa ilang hormones. Kaya ang kalusugan ng ate ay hindi lamang tungkol sa digestion. May kongsiyan ito sa maraming bahagi ng katawan at isa sa mga bagay na mahalagang bantayan ay ang sobrang taba sa katawan, lalo na sa bahagi ng tiyan. May ilang senyales din na dapat seryosohin. Halimbawa, matinding panggagati ng walang malinaw na dahilan, pananalo ng balat o puti ng mata, patuloy na pagkapagod, hindi pangkaraniwang pananakit o pamamaga ng tiyan, at iba pang paulit-ulit na pagbabago, hindi sapat ang pagkain lamang para gamitin ang seryosong sakit sa ate. Kung meron kayong ganitong mga sintomas, lalo na kung lumalala, mas ligtas na magpatingin sa doktor. At ang gayon, punta na tayo sa pinaka-practical na bahagi. Ang anang grupo ng pagkain na at nating pagtunan ng pansin ay ang mga gulay tulad ng broccoli, cauliflower, kale,
Brussels sprouts, arugula, labanos, sincomas at mustard greens. Meron, silang, mga natural na plant compounds na pinag-aralan dahil sa kanilang potensyal na suporta sa mga protective pathway ng katawan. Pero may isang mahalagang detalye. Hindi lamang kung ano ang kinakain natin ang mahalaga, kundi kung paano natin ito inihahanda. At dito nagsisimula ang anang malaking sekreto ng ating listahan. At dito pumapasok ang anang mahalagang detal ay tungkol sa mga gulay na ito. Kabilang sa mga natural na compound na pinag-aralan sa mga gulay gaya ng broccoli at iba, pang-cruciferous vegetables ang sulforaphane. Ito ang dahilan kung bakit interesante ang mga pagkain ito pagdating sa pagsapor sa natural protective processes ng katawan. Ngunit may isang bagay na madalas nating nakakalimutan, pwedeng mabawasan ang ilang kapaki, pakinabang na compound kapag sobra angin, ito masyadong matagal ang pagluluto. Kung gusto ninyong masulit ang broccoli, cauliflower o Brussels sprouts, hindi kailangang gawing sobrang lambat ang mga ito. Maaari ninyo itong ice. Team ng bahagya hanggang maluto ngunit manatili, pa-ring may konting crunch. May isa pang simpleng paraan para gawing mas practical ang pagkain ng mga gulay na ito. Maaari kayong magdagdag ng mustard o mustard greens sa inyong pagkain. Ang ilang compound at enzyme sa mustard ay maaaring makakatulong sa pagbuo ng sulforaphane mula sa mga precursor nito. Lalo na kapag ang gulay ay naluto na. Kaya hindi kailangang komplikado ang inyong pagkain. Isang simpleng kombinasyon ng gulay, konting mustard at tamang pagluluto ay maaari nang maging bahagi ng mas magandang diet. At kung naghahanap kayo ng isa pang kawali, walang opsyon maaari ring isama ang mga batang asbong o sprouts, kabilang ang broccoli sprouts at radish sprouts. Ang mga ito ay maaaring magkaroon ng mas matas na dami ng ilang glucosinolate compounds kumpara sa mature na halaman. Maaari ninyo silang idagdag sa salad minsan, hindi kailangang sobra. Ang mahalaga ay maging bahagi sila ng isang balanced diet na regular ninyong nasusunod. Pagkatapos ng anang grupo ng gulay, punta naman tayo sa isang pagkain na halos siguradong pamilyar sa inyo. Hindi ito mahal, hindi mahirap hanapin, at malamang ay ginagamit no ninyo sa pagluluto. Ito ay ang bawang. Ang simpleng bawang ay naglalaman ng sulfur, containing compounds na pinag-aralan dahil sa ba't ay bang epekto nito sa katawan. Mahalaga ang sulfur sa maraming biological processes, kabilang ang paggawa ng ilang compounds na ginagamit ng katawan para sa sariling defense at antioxidant systems. Kaya hindi natin kailangang isipin ang bawang bilang isang magic cleanser. Mas tama itong tingnan bilang isang nutrient-rich food na maaaring maging bahagi ng healthy eating pattern. May isa pang dahilan kung bakit madalas isinasama ang bawang sa mga pagkain nakakatulong sa pangkalahatang kalusugan. Ang ilang compounds nito ay may antimicrobial properties na pinag-aralan laban sa ilang bacteria at fungi. Gayunman, hindi nito ibig sabihin na dapat nitong palitan ang antibiotics o anumang gamot na naireseta ng doctor. Ang bawang ay pagkain at pinakamanom itong gamitin bilang bahagi ng normal at balancing pagkain. Kung gusto ninyong isama ang bawang sa inyong routine, maaari itong idagdag sa mga gulay, sabo, isda, karne o salad. Kapag dinurog o tinadtad ang bawang, nabibuo ang alisin, isang compound na naugnay sa marami sa mga katangian nito. Dahil dito, karaniwang inarekomenda sa mga nutritional discussions na hayong nakatayo ng ilang minuto ang tinatad o dinurog na bawang bago ito lutuin. Sa ganitong paraan,
may oras ang ens, I'm reaction no makabuo ng alisin, at kung nagalala sa amoy pagkatapos kumain ng bawang, may ilang simpleng paraan para mabawasan ito. Maaari kayong gumanguya ng parsley, kumain ng mansanas, uminom ng tubig, o magsapilyo ng mayos. Hindi kailangang iwasan agad ang bawang dahil lamang sa amoy. Ang mas mahalaga ay kung paano ito yumangkap sa inyong kabuang diet. Ang gayon, mula sa bawang, lilipat tayo sa isang mating, kad na dilo na spice na matagal ng ginagamit sa maraming kusina. Ito ang turmeric, ang sangkap na nagbibigay ng kulay at kakaibang lasa sa maraming curry dishes. Ang panganing compound na madalas pinag-aralan dito ay curcumin. May mga pag-aral tungkol sa antioxidant at anti-inflammatory properties nito kaya naging popular itong bahagi ng iba't ibang dietary approaches para sa pangkalahatang kalusugan. Ngayon, it may mahalagang bagay na dap at malaman tungkol sa curcumin. Hindi ito madaling masipsip ng katawan kapag kinain ng mag-isa. Kaya madalas itong pinagsasama sa black pepper na naglalaman ng piperine at sa konting healthy fat. Ang taba ay maaaring makatulong dahil fat, soluble ang curcumin, habang ang piperine ay maaaring magpatas ng bioavailability nito. Kaya isang simpleng kombinasyon ng turmeric, konting black pepper at healthy oil ay maaaring gamitin sa pagkain. Maaari ninyo itong idagdag sa lugaw, sabor, omelet o gulay. Ang mahalaga ay huwag isipin na kailangan ng napakaraming turmeric para maging kapaki, pakinabang. Mas practical ang maliit na dami bilang, regular na bahagi ng pagkain. At dahil ang katawan ng bawat tao ay magkakaiba, lalo na kung umiinom ng gamot o may kondisyon sa ate, mas mabuting kumonsulta muna sa health professional bago gumamit ng concentrated turmeric of curcumin supplements at mula rito pupunta tayo sa pat na pagkain na madalas hindi pinapansin. Kahit napakadali nitong idagdag sa inyong pagkain. At dito naman tayo sa ikopat na pagkain na madalas hindi napapansin ng marami at kung minsan ay hindi pa talaga paborito mula pagkabata. Ito ang beetroot, ang mating, kad na kulay lulang gulay na aring maging magandang dagdag sa isang balanced diet. Maraming tao ang kumakain nito dahil sa nutrients at natural plant compounds nito, pero pagdating sa ate, may mga pag-aral ding tumitingin sa potensyal nitong suporta sa antioxidant systems at metabolic health. Ang beetroot ay mayaman sa nitrates, antioxidants at fiber, lalo na kapag kinakain ito bilang buwang gulay. Ang fiber ay mahalaga dahil nakakatulong ito sa normal na digestion at sa mas mabagal na pagpasok ng carbohydrates sa dugo. Kaya kung ikikumpara sa pagan, lamang ng beetroot juice, may malinaw na advantage ang pagkain ng buwang beetroot dahil kasama pa rin ang fiber nito. Para sa mga nagbabante ng blood sugar, mahalagang tandon ito dahil ang juice ay aring mas madaling makapagbigay ng malaking dami ng natural sugar sa maikling panahon. Maraming paraan para ihanda ang beetroot. Maaari ninyo itong pakiluan at idagdag sa salad kasama ng bawang at konting olive oil. Kung gusto ninyo ng mas fresh na version, maaari itong gadgurin o hiwain ng manipis at lagyan ng lemon juice. Maaari rin itong i-roast. Kapag niluto sa oven, lumalabas ang natural nitong tamis at nagiging mas malambot ang texture. Kaya kung dati ay o ninyo sa beetroot, maaaring ibang paraan ng pagluluto lamang ang kailangan para mas moon. Joy ninyo ito. At ang gayon, punta tayo sa ikalimang pagkain. Ito naman ay isang bagay na
aring hindi agad isipin ng marami kapag pinag-usapan ang liver. Friendly foods. Ito ay mushroom, lalo na ang mga yuri chalad ng oyster mushroom at shiitake. Meron itong iba't ibang nutrients at bioactive compounds na pinag-aralan para sa kanilang antioxidant properties. Kabilang dito ang glutathione, related antioxidant systems na mahalaga sa produksyon ng mga cells laban sa oxidative stress. Ang glutathione ay ang antioxidant na natural na ginagawa ng katawan. Hindi ito simpleng substance na kailangan nating kunin ng dark tumula sa pagkain para gumana ang ate. Sa halip, mahalaga ang kakayahan ng katawan na gumawa at cycle ng glutathione bilang bahagi ng sariling antioxidant defense system. Ang pagkain ng iba't ibang gulay, mushroom at iba pang nutrient. Rich foods ay aring makakatulong na magbigay ng mga nutrients na kailangan ng katawan para sa mga prosesong ito. Madali ring idagdag ang mushroom sa pagkain. Maaari ninyo itong hiwain at igisa sa konting olive oil kasama ng bawang. Lagyan ng konting seasoning at pagsamahin sa iba pang gulay. Maaari itong maging side dish para sa isda o karne o kaya ay idagdag sa omelet, soup at iba pang pagkain. Hindi kailangang gumawa ng komplikadong recipe para magkaroon ng mas nutritious na meal. At ang gayon, dumating na tayo sa pagkain na malamang ay nas a refrigerator ninyo ang gayon. Ito ang avocado, sa mga nakarong taon, naging napaka-popular nito, pero higit pa ito sa isang trendy ingredient. Ang avocado ay naglalaman ng healthy mono, unsaturated fats, fiber, potassium at iba pang nutrients na aring maging bahagi ng heart, healthy at overall healthy diet. Meron din itong iba't ibang plant compounds na pinag-aralan kaugnay ng metabolic health at inflammation. Gayunpaman kailangan nating maging realistic. Walang sapat na dahilan para sabihin no isang avocado bawat linggo ay siguradong magpapagaling. So ate, ang mas mahalagang punto ay ang regular na pagkain ng nutrient. Dense foods bilang bahagi ng kabuang healthy dietary pattern. Ang healthy fats mula sa avocado ay maaaring maging mas magandang kapalit ng ilang pagkain mataas sa saturated fat, at ang ganitong substitution ay maaaring makatulong sa pangkalahatang metabolic health. Napakadaling kainin ng avocado. Maaari itong pagsamahin sa itlog para sa almusal, idagdag sa salad kasama ng kamatis o kain, inang simple na may konting asin at paminta. Maaari rin itong gawing spread sa whole grain bread. Kapag pumipili ng avocado, ang hinog ay karaniwang bahagyong malam bot kapag marahang pinisol. Kung matigas pa ito, maaari itong iwan sa room temperature ng ilang araw hanggang sa lumambot. Hindi kailangang itapon agad ang matigas na avocado dahil maaari lamang itong hindi pa hinog. At habang papalapit tayo sa huling pagkain sa ating listahan, may isang bagay tayong kailangang tandon. Hindi sapat ang pagdaragdag ng healthy foods kung sabay naman nating ginagawa ang mga habit na maaaring makasagabal sa overall liver health. Kaya pagkatapos ng huling pagkain, pag-usapan natin ang mga simpleng pagbabago sa araw-araw na routine na maaaring kasing halaga ng mismong pagkain. Ang ikapitong pagkain ay extra virgin olive oil. Hindi basta anumang olive oil, kundi iyong malinaw na may label na extra virgin. Ito ay mayaman sa monounsaturated fats at bang antioxidant compounds kabilang ang polyphenols. May mga pag-aaral na nagugnay sa Mediterranean-style dietary patterns na gumagamit ng extra virgin olive oil sa mas magandang cardiovascular at metabolic health. At dahil konektado ang metabolic health sa liver health, maaari itong maging magandang bahagi ng balanced diet.
Maaaring itong gamitin bilang dressing sa salad, idagdag sa lutong gulay, o gamitin sa tamang dami bilang kapalit ng hindi kanais, nais no sources of fat. Hindi kailangang inumin ng direkto pagkajising para maging kapaki, pakiramdam, mas mahalaga ang regular na paggamit nito bilang bahagi ng isang balanced eating pattern. At kapag bumibili, magandang piliin ang produktong maayos ang packaging at nakambak ng tama dahil ang liwanag itat hangin ay maaaring makapekto sa kalidad ng olive oil. Ngunit kahit gaano kaganda ang pagkain, may at pang simpleng bagay na kailangan nating ayusin kung gusto nating tunay na suportahan ang ate. Ngunit bago natin isipin na sapat na ang pitong pagkain, kailangan nating tingnan ang mas malaking larawan. Kahit gaano karaming healthy foods ang idagdag natin sa diet, mahihirapan pa rin tayong suporta. Ang kalusugan ng ate kung araw-araw naman ay may mga habit na patuloy na nagpapabigat sa katawan. Minsan, ang pagbabago sa simpleng routine ay maaaring maging kasing halaga ng pagdaragdag ng isang bagong pagkain sa hapagkainan. Ang anang bagay na dapat nating pagtunan ng pansin ay ang palaging pagkain o tinatawag na constant snacking. Marami sa atin ang nakasanayan na may kinakain sa pagitan ng almusal, tanghalian at hapunan, kahit hindi naman talaga gutom. Kapag chaloy-chal, oy ang pagkain buwang araw, mas konti ang pagkakat, ang magkaroon ng mayos na pagitan ang mga meals. Hindi ibig sabihin nito na masama ang lahat ng snacks o kailangan ng bawat tao. Na kumain lamang ng tatlong beses sa isang araw. Ang mahalaga ay magkaroon ng regular at balancing meal pattern na angkop sa inyong pangangailangan sa halip na walang tigil na pagkain kahit hindi gutom. Ang ikalawang bagay ay sapat at mayos na tsalog. Habang natutulog tayo, maraming proseso sa katawan ang patuloy na nangyayari, kabilang ang metabolic regulation at cellular repair. Kaya kapag palagi tayong kulang sa tulog o magulo ang sleeping schedule, hindi lamang antok ang maaaring maramdaman natin kinabukasan. Maaari rin itong makapekto sa gana, blood sugar regulation, timbang at pangkalahatang kalusugan. Kaya kung gusto ninyong alagaan ang katawan, huwag ninyong isipin na pagkain lamang ang sagot. Ang magandang tulog ay bahagi rin ng equation. Subukan ninyong magkaroon ng regular na oras ng pagtulog at iwasang going normal ang pagpiu, payat gabay-gabay. Hindi kailangang maging perfecto agad. Kahit antay-anting ayusin ang sleeping routine, maaari nang maging magandang hakbang. Sa halip na laging umasa sa cape para malabanan ang pagod, mas mahalagang taningin kung sap at bataloga ang pahinga na ibinibigay ninyo sa katawan. Ang ikatlong bagay ay sapat na tubig. Mahalaga ang hydration sa normal na paggana ng buong katawan, kabilang ang mga proseso kung saan inalis ang waste products. Ang ate at bato ay perhong may mahalagang papel sa pagproseso at pagulis ng bat ibang waste products. Kaya mahalagang hindi tayo palaging dehydrated. Kapag kulang ang tubig, maaaring mapekto ang normal na paggana ng katawan at maaari rin tayong makaramdam ng pagod, sakit ng ulo o tayong bibig. Hindi ibig sabihin na kailangan nating piliting uminom ng napakalaking dami ng tubig. Ang pangangailangan ay nag-iba depend sa katawan, pagkain, klima, physical activity at iba pang kondisyon. Ang mas practical na approach ay uminom ng regular sa buwang araw at bidyang, pansin ang senyales ng katawan. Tubig ang panganang inumin habang maaari ring manggaling ang fluid sa ilang pagkain tulad ng prutas at gulay.
At ang ikopat no bagay ay pagalo, hindi kailangang maging atol to para makinabang sa physical activity. Kahit regular na paglalakad ay, maaaring makatulong sa circulation, metabolism, blood sugar control at weight management. Kung matagal kayong nakapo buwang araw, magsimula sa simpleng paglalakad at unting dagdagan ang oras ayon sa kaya ng katawan. Para sa maraming tao, ang target na humigit kumulang 30 minutong paglalakad bawat araw ay isang practical na layunin, pero hindi ito kailangang gawin ng sabay-sabay. Maaari itong hatian sa mas maikling sessions. Ang mahalaga ay magkaroon ng regular na movement at hindi manatiling nakapo ng maraming oras. Kung may kondisyon kayo o hindi sanay mag-ehersisyo, mas mabiting magsimula ng dahan. Ahan at kumonsulta sa health professional kung kinakailangan. Ngayon, marahil ang tanong ninyo ay ito. Paano natin malalaman kung nakakatulong ang mga pagbabago? Hindi natin kailangang hintayin na magkaroon ng isang malaking pagbabago bago masabing mas healthy ang lifestyle natin. May ilang bagay na maaaring mapansin habang nagiging mas moyos ang pagkain, tulog, hydration at physical activity, pero mahalagang tandon na ang pakiramdam lamang ay hindi sap. At para malaman kung gumaling na ang ate, halimbawa maaaring mas maging magon ang pakiramdam pagkatapos kumain, mas maging regular ang energy levels at mas maging mayos ang digestion. Maaari ring makatulong ang healthy routine sa weight management at overall well-being. Ang gunit kung meron kayong tunay na liver condition, ang pinakamahusay na para malaman kung gumaganda ang liver function ay sa pamamagitan ng tamang medical evaluation at mga test na inirekomenda ng doctor. Kaya huwag nating gawing sukatan lamang ang pagkawala ng pait sa bibig, pagbabago sa balat o pagtaas ng energy. Ang mga sintomas na iyon ay maaaring magkaroon ng maraming dahilan. Kung meron kayong pananalo ng balat o mata, patuloy na pananakit ng tiyan, pagsusuka, pamamaga, matinding panggangati, dark urine o iba pang hindi pangkaraniwang sintomas, huwag maghintay ng ilang linggo para lamang tingnan kung mawawala. Mas ligtas na magpatingin agad, at dito nagiging mahalaga ang huling punto. Ang tunay na suporta sa atay ay hindi nanggagaling sa isang pagkain lamang. Ito ay kombinasyon ng masustansyong pagkain, sapat na tulog, tamang hydration, regular na pagalo, pag-iwas sa sobrang alcohol at pagpapanatili ng healthy weight. Ang pitong pagkain na pag-usapan natin ay maaaring maging bahagi ng ganitong lifestyle. Ngunit hindi sila kapalit ng diagnosis o treatment. At ngayon, pag-usapan natin ang mga pagbabagang maaaring mapansin kapag mas naging mayos ang inyong routine at kung bakit mahalagang maging consistent kaysa umasa sa mabilis ang resulta. At dito natin makikita kung bakit mas mahalaga ang consistency kaysa sa paghahanap ng isang mabilis at himalang solusyon. Kapag antay ninyong isinoma sa araw-araw ang masustansyong pagkain, sapat na pahinga, tamang pag-inom ng tubig at regular na pagalo, maaaring magsimulang magbago ang inyong pangkalahatang pakiramdam. Hindi ito nangyayari sa perhong bilis para sa lahat at hindi rin per ho ang resulto ng bawat tao. Ngunit kapag mas inalagaan natin ang katawan, binibigyan natin ito ng mas magandang pagkakat ang gawin ng mayos ang mga natural nitong tungkulin. Isa sa mga anang pagbabago na maaaring mapansin ng ilan ay ang mas mayos na pakiramdam sa umaga. Kapag sapat ang tulog at mas balance ang pagkain, maaaring hindi na ganun kabigat ang pakiramdam pagkagising.
Maaaring maging mas stable rin ang energy sa magapon at hindi palaging pakiramdam no kalangan agad ang cape para lamang makapag function. Pero tandon, ang matinding pagkapagod ay maaaring ring maling sa maraming dahilan. Kung nagpapatuloy ito kahit mayos ang inyong tulog at lifestyle, mahalagang kumonsulta sa doktor. Maaaring mapansin ilan na mas magon ang pakiramdam pagkatapos kumain, lalo na kapag nabawasan ang sobrang mamantika, processed at labis no matatamis no pagkain. Ang diet no mas maraming gulay, prutas, fiber, healthy fats at iba pang nutrient. Rich foods ay maaaring makatulong sa pangalahatang digestive at metabolic health. Ngunit hindi ibig sabihin nito na kailangan ng matakot sa lahat ng taba. May mahalagang pagkakaiba ang uri at dami ng taba na kinakain, kaya mas makabubuting pilihan ang balanced approach kaysa alisin ang isang buong food group ng walang malino na dahilan. Ang balat at pangkalahatang itsura ay maaaring mapagod. Haninji maraming bagay, kabilang ang tulog, hydration, nutrition at stress. Kapag mas mayos ang ito, maaaring mapansin ilan na mas fresh at mas healthy ang kanilang pakiramdam. Ngunit hindi tama na sabing ang bawat pagbabago sa balat ay direct. Ang resulto pagolis toxins sa pamamagitan balat. Ang katawan ay may sariling komplikadong paraan pagprosiso at pagolis waste, at ang pinakamahalaga ay suportahan ang normal na paggana nito. Para naman sa nakakaranas labis na timbang, lalo na sa bahagi tiyan at buwan, ang antay at sustainable na pagbabago sa pagkain at physical activity ay maaaring makatulong. Ang healthy weight management ay hindi nakasalalay sa isang food o isang organ lamang. Ito ay kung taro sa kabuang energy intake, physical activity, tulog, stress, genetics at iba pang factors. Kaya huwag maniwala sa sinumang nanggagakong matatanggal ang taba sa tiyan sa pamamagitan lamang isang espesyal na pagkain o mabilis, ang liver cleanse. Balikan natin ang pitong pagkain na pag-usapan natin. Una, ang cruciferous vegetables gaya broccoli, cauliflower, kale at Brussels sprouts. Pangalawa, ang simpleng bawang no madaling idagdag sa maraming pagkain. Pangatlo, ang turmeric, no maaaring isama sa pagkain kasama konting black pepper at healthy fat. Pang-apat, ang beetroot na may fiber at iba pang nutrients. Panglima, ang mushroom gaya oyster mushroom at shiitake. Pang-anim, ang avocado na may healthy fats at fiber. At pang-pito, ang extra virgin olive oil na maaaring gamitin bilang bahagi balanced diet. Hindi ninyo kailangang kainin ang lahat ito sa isang araw. Hindi rin kailangang gumawa sobrang komplikadong meal plan. Maaari kayong magsimula sa isang maliit na pagbabago. Magdagdag broccoli sa isang meal, gumamit bawang sa pagluluto, sabukan ang beetroot sa salad, palitan ang ilang less healthy fats avocado o extra virgin olive oil at magdagdag mushroom. Sa paborito ninyong ulam, ang maliliit ngunit consistent na hakbang ay mas madaling mapanatili kaysa sa isang matinding pagbabago na susuko rin pagkatapos ilang araw. At higit sa lahat, pakinggan ninyo ang katawan ninyo. Kung may sintomas na paulit-ulit, lumalala o nagbibigay sa inyo pag-alala, huwag umasa lamang sa pagkain o payo online. Magpatingin sa tamang health professional at kumuha. Wastong pagsusari. Ang pagkain ito ay maaaring suportahan ang healthy lifestyle, ngunit hindi sila kapalit medical diagnosis o treatment. Ang ate ay isa sa pinakamasipag na organ sa ating katawan, tahimik na nagtatrabaho araw kahit hindi natin ito napapansin.
ka hindi pa huli para maxim yulang gumawa ng mas mabiding desisyon para sa kalusugan ninyo. Simulan sa inyong susunod na pagkain, sa inyong susunod na oras ng pagtulog, o kahit sa simpleng paglalakad mamaya. Kung najing kapaki, pakinabang ang video na ito ay like ninyo ito mag-subscribe sa channel at panoorin din ang iba pa nating mga video para sa mas marami pang practical na impormasyon tungkol sa kalusugan at paggawa ng mas tamang desisyon araw-araw. Hanggang sa muli at alagon ninyo ang inyong sarili.